Hi student, this is Bhagyavadi sir. Today I am going to explain the profit and loss appropriation account concept number 4 revised. I revised it because in this I added the two items and I made it as a very easy. Let us start. If anybody would like to watch the previous videos, check in the YouTube as Bhagyavadi Commerce Foundation. You will find all the videos that you can see it. Subscribe the channel, press the bell icon because whenever I upload the video, you will get the notification. It will be very useful to you and at the same time share it to your friends also. Let us start. Concept number 4, page number 1, revised. On 1st April 2016, Mr. A, Mr. B and Mr. C started business in partnership. This is a newly started partnership firm. Why? The word used is started. Mr. A, Mr. B and Mr. C contributed rupees 3 lakh, 2 lakh and rupees 1 lakh by way of capital. There are three partners, Mr. A, Mr. B and Mr. C. The capital contributed by them, A 3 lakh, B 2 lakh, C 1 lakh. It was agreed that interest be allowed on capital at 6% per annum, charged on drawings at 8% per annum. During the financial year 2016-17, they earned a profit of rupees 1,57,000 after allowing Mr. C's bonus. So we have to add back this 3,000 Mr. C's bonus to the 1,57,000. Thereby we make it as a before. But before adjusting the following, already these items are before. Just you have to change that 1,57,000 after, make it as a before. To make it as a before, you add the C's bonus. Mr. A's salary 1,000 per month, underline the word 1,000 per month. Mr. B's annual commission rupees 6,000, underline annual. Interest on capital, interest on drawings, Mr. A 10,400, Mr. B 9,600, Mr. C 8,800. Next, adjustment number 5. Mr. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to manager. This is a one more new adjustment. Here is a manager's commission. During the financial year 2016-17, Mr. A withdrew rupees 20,000 at the beginning of each month. Mr. B withdrew rupees 20,000 in the middle of each month. Mr. C withdrew rupees 20,000 at the end of each month. This drawing information is irrelevant, immaterial, no use in the question because interest on drawings amount is already given. We don't use this. Prepare profit and loss appropriation account for the financial year ending 31st March 2017. Concept number 4 solution. Profit and loss appropriation account. Draw the format of profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account is merely an extension of the profit and loss account. In this profit and loss appropriation account, we make the appropriation. Let's start with profit and loss account balance. On the credit side, by P&L account, see my cursor movement. The net profit before Mr. B's bonus. Okay, this 1,57,000 is after B's bonus. You add the C's bonus 3,000. You will get 1,60,000. The 1,60,000 is before B's bonus. Okay, got it? Now it means that if item is before, you add it. Sorry, if the profit is after, you add it and make it as a before. Now, to Mr. A's salary 1,000 per month, then for 12 months 12,000. Next, to Mr. B's commission, it is the annual. Take it as directly 6,000. To Mr. C's bonus, why again I am writing here? I have already added the C's bonus into the 1,57,000 and made the profit as before. Next, to interest on capital. To interest on capital, Mr. A capital is 3 lakh into 6%, 18,000. Mr. B 2 lakh into 6%, 12,000. Mr. C 1 lakh into 6%, 6,000. Total this 18,000
plus 12,000 plus 6,000, you'll get the 36,000. The total interest on capital is 36,000. Again, right here, credit side. By interest on drawings. These are the revenue. The rule of profit and loss appropriation account, debit, increase the expenses and losses, debit side. So increase the revenue, credit side. But these items are not original entry. These items are transferred from the respective accounts, which are expenses and losses and revenues. Okay. Now, interest on drawings, Mr. A 10,400 given in the question. Mr. B 9,600 given in the question. Mr. C 8,800 given in the question. Total is 10,400 plus 9,600 plus 8,800. The total is 28,800. Got it? Now check whether credit side is more or debit side is more. If it is credit side is more, there will be a profit. If debit side is more, there will be a loss. In this question, the credit side is more. Now total it. So 1,60,000 plus 28,800. Total is 1,88,000. Take that 1,88,000 to the debit side. 1,88,000 minus this 12,000 minus 6,000 minus 3,000 minus 36,000 minus 8,000 manager's commission. The balance is 1,23,800. So how to calculate the manager's commission? 1,60,000, that is before 1,60,000 into 5%. You got it? 8,000. So the difference is 1,23,800. This is the total profit. Now transfer this to the partner's capital account. Why? There are two methods of maintaining the partner's capital account. One is fixed capital system or method. Second one is fluctuating capital method or system. So in the question, in the absence of specific information, which method is followed by the partnership firm, then we have to assume that the partners are maintaining their capital accounts under fluctuating capital method. Again, I am saying you, in the absence of specific information, which method is used by the partnership firm, we should assume that they are maintaining the capital accounts under fluctuating capital method. All adjustments are made through the partner's capital account. That's why I have written here to partner's capital account. The total profit is 1,23,800. It is to be distributed among three partners in their profit sharing ratio. Again, there is one more important point. In this question, profit sharing ratio is not given. So that's why we should assume that 1:1:1. Why? The Indian Partnership Act 1932 provides that in the absence of profit sharing ratio, it is assumed to be equal. There are three partners, 1:1:1. So 1, Mr. A, total is 3. That's why 1/3, 1/3, 1/3. So A's share is 41,267, round on the higher side. B 41,267. C write as it is. The total is 1,23,800. But one thing you should keep in your mind, you don't write this 41,267 outer column. Okay. Now I'll tell in Kannada. Friends, everybody come to the question number, page number 1. Concept number 4, page number 1. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇರೋದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಸಿ ಅಂತ. ಎ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಬಂಧಗಳಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲೌಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 6% ಪರ್ ಎನಮ್, ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 6% ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ 8% ಪರ್ ಎನಮ್. ಯಾರಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 8% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ 16 ಮತ್ತು 17ರಲ್ಲಿ ಅವರು 1,57,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈ 1,57,000 ಇರೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಇದೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 1,57,000ನಲ್ಲಿ ಈ 3,000ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಅದು 1,57,000 ಆಫ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಐಟಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಬಿಫೋರೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ, ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ಆದರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 12,000 ಆಯಿತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಎ 10,400 ಇದೆ, ಬಿ 9,600 ಇದೆ, ಸಿ 8,800 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ 5% ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು 5% ಕಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2016-17 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ವಿತ್ 20,000 ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್. ಬಿ ಎ ಎಂಬ ಪಾಲುಗಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿ ಎಂಬ ಪಾಲುಗಾರರು 20,000 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿ ಎಂಬ ಪಾಲುಗಾರರು 20,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2017. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2017 ಬರೀರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರ್ತವೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋವು, ಅಂದರೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರೋವು. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಈ 1,50,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೀಸ್ ಬೋನಸನ್ನು ನಾವು ಅಗೇನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1,50,000 ಪ್ಲಸ್ 3,000 ಮಾಡಿದರೆ 1,60,000 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ 10,400, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ 9,600, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ 8,800. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ 10,400 ಪ್ಲಸ್ 9,600 ಪ್ಲಸ್ 8,800 ಟೋಟಲ್ ಇವಾಗ 28,800. ಅದು ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12,000. ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಬಿಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿದೆ 6,000. ಸೀಸ್ ಬೋನಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ 1,60,000 ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ 1,60,000 ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1,57,000 ಮತ್ತು 3,000 ಸೇರಿಸಿ ಈ 1,60,000 ನಾನು ಸೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 lakh ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 6% ಅಂದರೆ 18 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2 lakh 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 6% 12,000. ಸಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 6% 6,000 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 18,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 36,000 ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀರಿ. ಇವಾಗ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರೋದು 5% ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಟ್ಟಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಈ 1,60,000 ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, 1,60,000 ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಿ 8,000 ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ 1,60,000 ಪ್ಲಸ್ 28,800 ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ 1,88,800 ಆಯಿತು. ಅದೇ 1,88,800 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 12,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, 6,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, 3,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, 36,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, 8,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 1,23,800 ಬಂತು. ಈ 1,23,800 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ
ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1932 ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 1:1:1 ಅಂದರೆ 1:1:1 3 ಸಾರ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ 1,23,800 × 1/3, ಇದು 41,266 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ 55 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ 55ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ 41,267. ಅದೇ ಥರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಅದೇ ಥರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದರ ಥರನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.